Donc, en vêtements, nous avons le choix entre petite baleine. C'est le logo qu'il y a sur notre t-shirt. Petit chat. Ou petit blob. Et la tenue d'intérieur, c'est petit blob, petit coinque, petite baleine. Préférez quoi? Baleine, blob. Bon, j'aime bien tout. Hein. Je serais plus entre la baleine et le blob, j'avoue. Petit jean bleu, là. J'aime bien le vert. J'avoue que le blob est rigolo, quand même. Non, on va prendre... Chat. Oh là bah... On va prendre la baleine, voilà. Ça reste un animal. Arrangement. Donc juste rapidement, dans le dernier épisode, ça s'est terminé par nous qui regardons les dernières photos de notre ami qui est décédé, qui a été assassiné. Et la dernière photo qu'elle a prise avant de mourir, c'est une photo de nous en train de lui tirer dessus, en pleurant. Est-ce que c'est bon pour vous? Sauf que bien sûr, c'était pas nous. Ou alors peut-être dans une réalité alternative. Mais le fait est que nous, on a joué Max à ce moment-là et qu'on sait très bien que c'était pas elle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Max, elle a des pouvoirs et elle a le pouvoir de remonter le temps. Et là, elle a découvert que son pouvoir avait évolué et qu'il lui permet de passer de réalité en réalité. Dans des espèces de réalités parallèles. Voilà la photo. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Sophie. Ok, donc ça, tout ça, c'est les preuves qu'on a ramassées pour l'instant. Whoever did this had to go to so much trouble. C'est la Max du premier, oui. Why on earth did Gwen cancel Sophie's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? Ouais, le jeu est sorti il y a... Maintenant, ça fait 2 semaines, c'est pas l'heure. Et en fait, c'est la suite du premier, mais au temps où Max est adulte. Et au début du jeu, tu peux choisir... Bah, il faut que tu renseignes la fin que tu as choisie pour le premier, que ensuite ça soit cohérent au niveau de l'histoire. Nous, on l'a tué, donc... Ok, donc ça, c'est la lettre... Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Sophie. Not on purpose. That isn't me. It can't be. Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? I read the beginning. It's annoyingly good. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Sophie chapter. Moses, when this is all over, I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. Ok, donc on va examiner les preuves. Expliquer. Restraining Order Lucas said Sophie once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Sophie, not out for revenge. None of this is conclusive enough.
Before Sophie died, Gwen got her book canceled. And I still don't know why. But that doesn't mean she killed Sophie. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Sophie canoodling. But what does that even mean? Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. No matter how much I stare at you, you refuse to make sense. Moses? Mais range la photo! Mais qu'il est con. Si c'est pas lui, tu fais quoi? Hello, Miss Bah Caulfield. putain, mais bien sûr! Oh, fuck. Can I come in? C'est le flic qui enquête sur la mort de sa fille. Photo. Bah If oui! he sees that, Grosse nouille! I have some questions for you. Oh, je l'aime pas, lui. Où est le camp? Waouh! Qu'est-ce que vous voulez savoir? Peut-être on va la jouer tranquille, parce que si on s'énerve contre lui, il va finir par nous soupçonner, nous. of course, I can answer your questions right here. Well, this is a nice change of pace since yesterday. I appreciate the cooperation. Pourquoi il regarde There chez are nous? just a few details I'm struggling to make sense of. Dans le 2, on revoit Black Collet Price. Non, parce que le 2 et le 3, True Colors, ils ont aucun rapport avec le 1. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike Arcadia Bay and Sophie are not connected. a small town with a curious number of murders. And now, Sophie, Llewellyn Fayed, murdered in a small town? What are the odds? What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? C'est quoi ce gros con? J'ai pas envie de l'énerver, donc... Just my shit luck, I guess. Oh, hard life, isn't it? Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? Alors déjà, tu vas pas nous crier dessus comme ça, espèce de malade. I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. All right, enough. We're not getting anywhere. Il a peur en fait. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true. Non mais ça va pas, non. He saw it.
He saw the photo. Stupid, Max. Stupid, stupid. What the hell do I do now? Elle est con aussi. Hein. None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Maybe I still could. C'est vrai que ça marche tellement bien chaque fois qu'on le fait. Non. Faut arrêter de changer le passé en fait. À chaque fois ça fait de la merde. Stop. C'est stop en fait. Ah. OMG! Et paf, AVC, endgame, fin. So that's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Sophie. It's here too. But there wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Maya. Ah, Maya, ok, c'est la... C'est l'autre personne qui est décédée. Il y a une autre étudiante qui est morte il y a quelques années. Sophie! How did we get here? What happened? Elle a un peu une tête de psychopathe, hein, des fois. Hein. Stop stalling, Max. I don't understand. What do you want from me? Pull the trigger. Mhm. Ah. Ah. Moi, quand on me demande de faire des choix. What? No. No, that wasn't enough time. Mais on va crever, là. Come on. If I can just... Fuck! Mais va te reposer, on recommencera une autre fois, mais elle est con. Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything. Je suis sûr qu'il va bien nous croire, je pense. Mais bon. Oui, bonjour, j'ai des pouvoirs, je remonte le temps et puis je peux aller dans des réalités alternatives. Oui.
Oui, madame, oui, bien sûr. Hmm. Je te donne une explication, enfin si tant est que je puisse tout expliquer. Tu me rejoins au belvédère, vraiment au max, là-haut. Je sais que ça n'a aucun sens, je ferai de mon mieux s'il te plaît. D'accord. Merci. Merci d'avoir pris soin de mon paquet, il peut être caractériel entre les mauvaises mains. Sa fille, faut qu'on parle. Pourquoi il nous appelle sa fille? Bonjour Max, je voulais savoir si tu avais eu des nouvelles de Moses. Il est enfermé depuis hier, je m'inquiète pour lui. Dites, vous êtes parti bien vite, Moses va bien. Non, parce que ça devait être important puisque vous avez écrit urgence. C'est lié à la mort de sa vie. Le silence, c'est une forme de réponse, Miss Caulfield. Merci pour le tuyau. 3 jours et pas un mot de Caledon ni des flics sur la mort de sa fille, à part une rumeur disant qu'un inspecteur Alderman aurait une piste sur qui l'a abattu. Les parcelles ont été repoussées, mais le ST reste ouvert pour ceux qui veulent un café tardif ou voir du monde. Un jour, quelqu'un m'a demandé pourquoi j'aimais les nombres. En fait, les nombres n'ont pas d'émotion, ça les rend plus faciles à comprendre, c'est un fait. Mon conseil de longue date, ne rencontrez jamais vos héros, ce genre de déception peut vous blesser si vous n'y prenez pas garde. Une crise d'angoisse, ça fait genre tu viens paniquer à mort en public ou quoi. Mais franchement, j'ai cru que j'allais mourir, j'arrive pas à croire que je me suis effondrée comme ça en public. Si vous avez vu ou entendu quoi que ce soit d'inhabituel sur les lieux du crime, contactez-moi, j'aimerais vous parler. Je comprends que beaucoup d'entre vous soient curieux quant aux des événements récents, surtout survenus au belvédère, mais je vous assure qu'il s'agit de curiosité morbide. Cela fait des années que Chloé nous a quittés, mais à chaque Noël, je ris en me rappelant qu'elle faisait des trous dans ses paquets pour voir ses cadeaux. Les philodendrons poussent dans la cuisine et les aglaonémas dans le salon. Et moi, je suis au travail à me faire du souci pour elle. Je crois que le reste, j'ai tout lu. C'est bon. Pense bête. Loretta. Selon Loretta, sa fille et Maya étaient amies, leur mort serait liée. Sa fille ne m'a jamais parlé d'une Maya. Lucas a un alibi, c'était pas lui. J'ai remonté le temps, j'ai vu de mes propres yeux, je me suis vue de mes propres yeux, j'ai tué ma meilleure amie. Max a un flingue, non. Ok. Il paraît qu'une autre fille s'est apparemment suicidée à Caledon. Selon Loretta, sa fille et Maya étaient amies, leur mort serait liée. Je ne l'aime pas, oui. Bon, le reste, on a lu. Le DLC de DVDV, il sera disponible le 20 ou on peut préco, je trouve pas d'infos. Oh, je sais pas du tout. This is where the police tape was yesterday. Did the cops take it down on Alderman's orders? He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. I know Sophie would have something poetic to say about this.
Donc là, c'est l'endroit où a été retrouvée sa fille. Et en gros, depuis, il y a des personnages qui ont poussé. Comme de par hasard. Might as well gather my thoughts before Moses gets here. You stay the fuck away from me. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? He's probably not coming. Oh la souhaite. Trop belle. Vous vous souvenez quand c'était la mode dans les années 2010 d'avoir des trucs avec des chouettes dessus? On avait des tonnes. J'avais 7 ans. Oui, bon bah ça va en fait. Diamond knows where I am. J'en avais tellement, and mais want me. horrible. Et puis en plus, So don't. j'ai dit une fois à quelqu'un que j'aimais bien les trucs de chouette. Et du coup, après, pendant des années, on ne m'a offert que des trucs de chouette. Genre même Cody, il m'achetait des peluches de chouette. Pareil, Jules, pareil. Don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. Quelle année? So talk. Je dirais genre Tell me the truth. 2012, 13 par là. Parce que c'était genre fin lycée, début de fac. Tell me why you did it. J'en sais rien, je ne l'ai pas encore tué. La réponse de fou. Oh. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane, Oui. but I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone, I can tell you what it was when I come back. And then... you'll believe me? Bon, déjà, si elle disparaît, enfin... it'd be a start.
Okay. Okay, deal. Moi, je la crois. Hein. All right. There's a chance Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. Du coup, faut que j'aille à un passage. Il y en a un là-bas, je crois. I shouldn't leave yet. Ah. Bah, il est où le passage? Staying here isn't exactly making me look less guilty. Mais quoi? Ah, mais si, il y en a un là, ok. Now to see what Moses is up to on the other side. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit! I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Il est trop mimes. Ready when you are. Okay. Let's try this again. Angel, psychic storm. Mais qu'est-ce qu'il fait? What the fuck? Ok. On va rester comme ça longtemps ou pas? What did I do when you were away? And then you said, Oh! Oh! J'ai pas écouté! J'ai pas écouté! Je sais qu'il a dit Machine Angel, oui, j'avais entendu. Oh merde, je sais plus ce qu'il a dit. Tempête. Ouais, j'aurais dit tempête aussi, mais... Oh, on va passer pour une bouffonne. Hein. Allez, on va dire ça. J'aurais dit ça aussi au premier rapport, mais bon, on va voir. Machine Angel Psychic Storm. Ok, merci. Yep. That's what I did. Wow. I mean... Yeah. Near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Safi's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap? How did you... Safi slipped it back to me that night. Found it in my equipment. When you give that to her, tell her stay safe, Max. Make her swear to it. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean?
When I was a teenager, I could rewind time. Just Encore une autre dinguerie. raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Yeah. Turns out when you try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present? How dare you bring logic to my pity party? The point is, I Je l'aime bien moi aussi, il est trop mignon. stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night with a gun. You're saying that could be a future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Sophie mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. Je vois ça, ça va l'air. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Oh, shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Oh shit. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? Mais il va mal lui, hein. Il faut qu'il se calme, hein. Vous délirez, qu'est-ce que vous voulez? Je veux pas le mettre en colère parce qu'il est déjà très en colère. Donc on va y aller mollo, hein. What do you want from us? I thought I wanted some evidence. Close this fucking case and celebrate with a nice cigar. And then I got my evidence. That little photo of you with the gun. And you know what I realized? Not a fucking soul would believe me. You're going to pay
for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Oh shit. Ah, ah. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On l'aide? On l'aide pas. Vous avez 2 minutes pour me dire. Hop. Il n'y a pas moyen que... Paramètres... Plein écran... Fenêtre... En bordure... Ah, comme ça je pourrais passer, parce que... Chiant. Je sais pas. On l'aide ou on l'aide pas? Parce que je me dis que si on l'aide, peut-être après il va nous aider à son tour. Et si on se sauve, on va encore avoir un mort sur les bras. Oh là là. Il va peut-être nous aider. Bah moi c'est ce que je me dis, ouais. C'est un con, mais bon, si on peut l'avoir de notre côté, à la limite, c'est pas plus mal, hein. Bon, on l'aide. Max, you have to let go! No! Ah. Oopsie. Could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Cody qui est rentré. Moses, your hair. I told you. There's always a cost. It started with Safi.
Maybe if we can figure out why she died, and maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Bah, heureusement qu'elle est là pour nous aider, hein. Bon, du coup, on a tué l'inspecteur. Enfin, c'est pas nous qui l'avons tué, mais il est mort, quoi. Oupsie. I'm still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Okay, talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Safi's book deal. More music I'm not cool enough to know. Old school. Nice. One of those Abraxas roses for Safi. Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. Je veux nout-nout, je trouve pas le nout-nout. Is that Safi's book? Le nout-nout, t'as rechargé, enfin t'as actualisé tes objets à toi, enfin ceux que t'as déjà achetés. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Safi. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then. No use fighting the inevitable. What do you want to know? Bah tout, dis-moi tout. That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book? This keeps getting weirder and weirder. Let me get this straight. You helped Safi get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. So what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book. Which was true. It would have harmed a lot of people. Safi included.
Bah, on veut savoir en fait, dis-nous. Sophie's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? How much did Safi tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Not a lot. I know they were friends. Understatement of the year. The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Sophie wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Donc elle alors attendez parce que je comprends pas. Elle l'a suivi pendant l'écriture de son livre. Donc elle savait très bien de ce qu'il y avait dedans. Vu que c'était sa mentor, etc. Elle lui a décroché le contrat, etc. Et genre dernière minute, elle était en mode ah non, oh là là, non, je veux pas leur refaire vivre ça. Mais tu fous de ma gueule ou quoi? Bah, y avait autre chose, c'est pas possible. Ça peut pas être que ça. One last Ou alors thing. elle a été menacée, mais enfin. Is that Sophie's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Bah bien sûr. How do I get my hands on a copy? Comme ça. Gotcha. Ok, all the daughters we don't talk about. Toutes nos filles que nous passons sous silence. Reading Sophie's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. 1 million de miles sous mes pieds, elle repose immobile, vêtue de ses habits du dimanche. On l'a tuée de nos propres mains, ou plutôt de notre absence de main. Je l'ai tuée de ma voix, ou plutôt de mon absence de voix. Le livre de Maya était-elle un enfant, ou une tumeur, ou une bête qui s'éveillait en elle? Sur la première page, elle a écrit qu'elle se noyait, et le temps qu'elle l'ait fini, c'était fait. Les lois de la physique. Les noyés refont toujours surface, les non-dits n'en existent pas moins. Je peux la débiter et la vendre en pièces, mais son spectre reste bien entier. Il flotte ici, dans le coin de ma cuisine, et me lance un regard familier. Celui qui me dit « découle la reliure, laisse tomber les pages, comme des oiseaux abattus ». Celui qui me dit « prends-lui tout ce qu'il a, et plus encore ». Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Dr Hunter, j'ai tenté de joindre le centre étudiant ce matin pour leur demander pourquoi vos cours avaient été annulés, nanana. Ok. Ah, on peut pas sortir. Ah bah oui, le bureau il est fermé.
Please. No more questions, Max. Would you mind closing it behind you, Max? Audrey? I'm worried about Kim. So am I. None of my attempts to reach out have yielded results. You? Nope. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. Oh wow. I'm gonna try not to think about that too hard. I was hoping we could talk. Come, sit. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Have you seen Sophie today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. J'aime bien parce qu'à chaque fois ils nous disent des trucs mais ils nous disent pas la raison des trucs. C'est chiant. Did Sophie tell you her book deal was cancelled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Sophia. I'll be sure to talk to her about this. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Sophie's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Sophia didn't even know Maya. Quoi? Did Yasmin just lie to me? Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin? Oh shit. Okay. What do we do? Est-ce qu'on la reprend ou est-ce qu'on joue le jeu? Joue le jeu, tu vas voir, il y a toujours une part de vérité. Oui, c'est sûr. Alors qu'avec la réflexion, elle va se braquer. Oui, oui, sûrement, en effet, ouais. You are right.
Bon, on va jouer le jus. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? On dit que Maya ou opinion contradictoire. Oh bah ça m'aide vachement. There's this rumor that something happened with Maya before she died. I don't want to speak ill of the dead, but Ms. Okada appears to have caused herself a great deal of pain. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Sophie associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Sophia's been On va lâcher une perlouse totalement de propos. Oui, un peu. Mais c'est pas grave. Keep an eye on her for me. Coucou maquillage, ça va? Pourquoi moi? Ça me met mal à la tête. Merde, j'ai pas entendu ce qu'elle m'a demandé. I don't know if I feel comfortable doing that. I'm not asking you to spy. Just let me know how she's doing from time to time. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Je Maxine. la sens pas, la dame. Bah, Oh, the time. je sais pas. Let's do lunch again. Somewhere Elle a l'air with très more gentille, mais ça atmosphere la than rend the other suspicieuse, place. je trouve. Ça va et toi? Bah écoute, ça va tranquille. Ça va bien. That was Weird. odd. Mm-mm. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. Salut Moses, désolée de te déranger, mais j'avais une question à propos de Vin et Maya. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu sais si Vin a fait une déclaration après la mort de Maya? Je ne l'avais pas lu à l'époque, mais parce que je n'étais pas encore étudiant à Calédoine, mais sa fille me l'avait envoyé à temps. Il a dit Maya était une écrivaine plus que talentueuse, mais elle avait également des problèmes de santé mentale. Nous avons tenté de lui apporter de l'aide dont elle avait besoin, mais ça n'a pas marché. Nous avions su qu'elle se sentait aussi mal, nous aurions fait plus. Ça t'aide? Oui, Moses, tu es une perle. Merci mille fois d'avoir supprimé cette photo, Max. C'est rare qu'on m'accorde le bénéfice du tout. Je ne l'ai pas fait pour toi, Lucas, je l'ai fait pour ton fils. Franchement, c'est encore mieux, il ne mérite pas ce qui s'est passé. Désolée pour l'attente. N'oublie pas de venir me cuisiner au Snapping Turtle demain. Hier, j'ai interviewé un groupe d'étudiants à Calédoine qui ont dit qu'ils avaient été assaillis par un escadron de chouettes près du Belvédère et qui a soudainement disparu. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Moi, je dis vive les parlements de chouettes qui se téléportent. Les parlements? Ok. J'ai malheureusement été remerciée de l'université de Calédoine. Merci à toutes mes collègues qui ont vécu cette aventure avec moi. Au fil des années, c'est dommage, mais mon regard est désormais résolument tourné vers l'avant. J'ai recommencé à faire des rencontres il y a 2 mois, je suis déjà prête à abandonner. Trouver quelqu'un qui accepte mon passé à mon âge, c'est trop demandé. Joyce, la pauvre. Les gens sont rarement gentils sans idée derrière la tête, je trouve. Oui. Je montrais mon coloriage à Cody. Tu vois? Tout le monde a un passé, c'est le fait d'être une femme mûre. Une femme mûre avec un passé qui semble poser problème. En retard sur les corrections. Ok. Ah mais ça c'est parce que c'est le truc du vivant. Ok. Complètement perdu mon après-midi, j'ai acheté une puce GPS pour mon téléphone, alors n'essaie même plus.
Bon, c'est bon, on a tout passé là ou pas? Diamond. La couronne ne doit pas valoir grand chose si le fils de pute qui la porte arrête pas de se faire voler des trucs. Hein, Vin? Oh, ah non, mais on est vraiment dans les insultes donc. Mais dis donc, mais c'est ok. He's probably in the admin building. Oh, Amanda, qu'est-ce qu'elle fout là? Hey, sport. We're just gonna walk past me without saying hello? Oui. Vieille branche, sérieux? Impardonnable. Oh, what a terrible mistake. Whatever shall I do? I'm hurt, but I'm sure you can make it up to me. Mm-hmm. I'll think of something. Anyway, hi, Amanda. What are you doing on campus? Just going on a coffee run? But your coffee's better at the Turtle. This one tastes like ass. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi elle me pose des questions? Déjà, qu'est-ce qu'elle fout là? Oh, just work stuff. Why? Just curious. I didn't realize you two hung out. I don't know that we hang out, but she's my boss, Sophie's mom. We're bound to run into each other, you know? Is this about Sophie? I mean, yeah, we talked about Sophie. You know you can talk to me about anything, right? Yeah. Pourquoi elle est bizarre comme ça? Maybe I'll tell you when I'm ready. Sure thing. Well, I'll leave you to it then. See you around. See you, Amanda. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là? He's probably in the admin building. Elle est chelou de fou. Alors, on va aller dans son bureau. Oui, il est là. Hey, Vin. Yasmin's out right now. Sorry to disappoint. Unless you're here for me. In which case, I'll do my best to be of service. Do you talk like this to everyone who comes near Yasmin's office? I've never met a pissed-off board member I can't defang with a little eyebrow action. Il m'exaspère. Speaking of Yasmin, how did you end up in her good graces? Oh, it's been so long I can't remember. She probably saw me in The Importance of Being Earnest my freshman year. Not to brag, but I was kind of a campus sensation as Algernon. So it had nothing to do with Maya Okada? Wow. You know Maya's name. Am I supposed to collapse under the weight of that revelation? You're supposed to talk to me like a human being about what happened with her. What do you need me for, Super Sleuth? You're obviously capable of digging up ancient gossip on your own. Oh, wow. Now, if you'll excuse me, Gwen's hearing completely scrambled Kahuna schedule. No casual chats about Maya. Noted. Parler à Diamond dans le monde de la mort. Why is Yasmin talking about you, Finn?
The hedgehog, distant relative of the shrew, enjoys its rest after a full day's work for the kahuna. Just don't break it? I could just get you a new one. It cost me like $2. I don't want a new one. I want the one you gave me. Sophie bought him that hedgehog? That's sweet. Say cheese, little guy. Piquant à l'extérieur mais vulnérable en secret. Tu essaies de nous dire quelque chose, Vin? Cool. I'm a tired sun, sleepy moon, and exhausted rising. How nice of you to finally return my phone calls, Desmond. Damn the emails. Sophie was our only child. Can't you spare 15 minutes to discuss her funerary arrangements? No. She didn't have a will. And though she died by suicide, she didn't leave a note. C'est trop bizarre. Died by suicide? Elle est trop... But I thought... I'd prefer for her to be buried as soon as possible. I hate the thought of her lying in a funeral home. Alone. I can't keep listening to this. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Il est l'heure de retourner aux contraintes de la vie d'adulte, se faire à manger. Bonne soirée, bientôt. Other Vin will spill. Et bon jeu, c'était un super moment de chill ici. J'ai même fini mon roman pendant le lurk. Oh bah trop bien, parfait. Bah, j'espère que t'as bien chill. Et je te souhaite une bonne soirée et bonne app. Don't mind us, Max. We were just finishing up. Vin, Abraxas needs new blood. You mean you need another line on your resume? Hold up, can we talk? I just want to ask you about Maya. Please. I can't handle the both of you. Trying to exploit my weak spots. Did I just witness a failed crown snatching? You gotta seize the opportunities when you can. And hey, it almost worked. Speaking of which, what's the deal with Maya? Isn't she the undergrad who died a while ago? That's her? Why, do you know anything? Just that Vin looks like he bit into a lemon anytime someone says her name. So Maya makes Vin uncomfortable, huh? Let's find out why. There's gonna be a debate at the beginning of next semester. A special little pissing match for Vin. Juste parce que c'est son ami qui s'était suicidé, enfin je veux dire. Usually runs for Abraxas Ça suffit, hein. unopposed. But if I had the right piece of dirt, I bet I could make him step down. Oui, bon, on va se If calmer I peut-être. give her something juicy and then go to the other timeline, maybe I can listen in on Diamond confronting Vin? Yasmine a demandé à Vin de couvrir quelque chose. Vin a dit que Maya avait des problèmes de santé mentale. Bah, le 2 c'est vrai, le premier on le soupçonne mais on n'est pas sûr. On préfère dire la B. Yasmine a demandé à Vin de couvrir quelque chose. On n'a pas de preuve de ça. Ça vient d'où ça? Ah que coucou, coucou Seifol, ça va? J'ai dit Seifol, laisse-moi tranquille. Seifol. Ah mais il se trompé. Eh bah oui, eh bah oui. Vin gave a statement where he said Maya had mental health problems, which may have been true, but I think there's more. What I'm saying is, someone let Maya down really badly. I don't get it. Were Maya and Vin friends or something?
I'm not sure, but they definitely knew each other. And Vin gave a statement about her death. What a pompous little piece of shit. Just try not to go too hard on him, okay? He's not in the greatest place. Relax. I'm not Loretta. Can you do me a favor? Wait until I get out of here to bring this up with him. You got it. I won't jeopardize your getaway. This Vin's not going to tell me anything. Maybe the other one has looser lips. If I'm going to listen in on this conversation, I need to cross to the other side. I just... Did you bring your weapon with you? I left it in my dorm room. What? Are you serious? What if we see one of our assassins? Then I'll hide behind you, I guess. Fat chance. If you're not going to pull your weight, you can take the consequences. What is going on with you? Don't you care about the $500? I do. It's just... Is this still about that dead girl? Oh my god. Have a little decorum. Qu'est-ce qu'il I feel raconte? bad. I liked Sophie. She was my TA last year. I'm sure she was rad, but all these canceled events. College students kill themselves all the time. Oh my god, Alice. I think you're being really insensitive. I'm being pragmatic. If we weren't allowed to play Assassins when someone died, there'd never be another game of Assassins ever Ah, c'est un again. jeu, ok, putain, mais il me faisait peur, là, j'étais en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Keep up my shenanigans and they'll have to add Max Caulfield to the list. Ok, bon, je suppose qu'il faut que... If I eavesdrop on Diamond and Vin, Vin might leak what he knows about Maya. You let a man make a stale cup of coffee in peace? No. Because here's the thing. I didn't want to bring this up before, but I know about the statement you made. About Maya. You told people she had mental health issues, but that wasn't the whole story, was it? That's an extremely fucked up thing to bring up. Nobody expects the head of Abraxas to be Mother Teresa, but they shouldn't be covering up details about someone's death. Alright, fine. You wanna know what happened? After Maria died, Yasmin told me that if I stated on the record that Maya was troubled, he'd give me the job as her assistant. Oh, holy. Ah, le bâtard. You had to say about Maya. I don't know, Dinah, maybe because we were fucking friends? We met in one of Colmenaro's fiction classes and it clicked. And you said that shit about her? Shut up. You wanted a performance and now you're gonna kick it. I grew up without any money, okay? Most kids at Caledon don't get what that's like. And I'm not fucking stupid, okay? I'm not gonna make it as an actor. So yes,
He asked me to promise me a stable, respectable job, health insurance. And I took it. And I cared about Maya. And it was a horrible thing to do, and I've regretted it ever since. That's... I don't have to bring that up in the debate. Bah non, en fait. There's not gonna be a debate. I'm dropping out of the race. You're just gonna let me be the head of a practice? Like that? It doesn't feel very good in the end, does it? Vin met Maya in Lucas's class. And he also knows something about the cow skull through Sophie's windshield, which conveniently made Lucas look guilty. If I can pressure the other Vin, maybe he'll tell me what the hell is going on here. Ah non, c'est celui du monde de la vie à qui je parlais. I know. Il est vraiment en I mode know là là you're là. busy. Give me just a minute of your time. This better be worth it. Yasmin gave you this job as a favor, didn't she? For talking to a reporter who was writing about Maya's death? Didn't your parents ever teach you to not bring up people's dead friends for no reason? There is a reason. I promise. Please, enlighten me. It might not make a lot of sense, but I'm trying to help someone. And that means learning about Maya. Maya's been dead for years now. She can't help you or anyone else. Just go with me for a second, okay? All right. You said in your statement qu'il aime bien that quand on lui Maya crie was dessus. troubled. But that wasn't true, was it? Vin, what really happened? Avec sa chemise là. Ask Lucas Colmenero. It all started in his class. Ah, allez, c'est toujours la faute d'un prof. He has Maya's Oh, blood Life on is his Strange. hands. You're not saying Lucas... Killed her? Not literally, but... The man deserves every misfortune that befalls him. Like, for example, if Sophie suspected him of tossing a cow skull through her windshield? No more free secrets. I have a reputation to protect. I guess I could reveal one of the other secrets I know. Tu me dois un service. Oh, sa fille et toi couchiez ensemble. Lucas a demandé une mesure d'éloignement à l'encontre de sa fille. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Que tu me dois un service? En effet, il nous doit un service. Ça fait plusieurs fois que on le prend pas. Mais bon, il nous reste encore 2 épisodes après, donc je me dis qu'on aura sûrement d'autres occasions. Sa fille et toi coucher ensemble, c'est peut-être un peu pleine gueule. Lucas a demandé une mesure, je vais y arriver, d'éloignement à l'encontre de sa fille. B, il l'a violée. Bah, je me pose la question, ouais. Ça pourrait expliquer pourquoi sa fille le détestait autant, que Vin le déteste aussi.
que lui, il a demandé une mesure d'éloignement en mode... En fait, ça dépend si on fait confiance à Vin ou pas. Parce que si on lui fait confiance, on peut lui dire. Sinon, le truc de la mesure d'éloignement, il y a que nous qui sommes au courant. On l'a même pas dit à sa fille. Mais bon, je vais lui dire. What if I told you that Lucas filed a restraining order against Safi? Well, I say that Lucas is less dumb than I thought. So, was that a shiny enough info nugget or not? Very shiny. Alright. So was the cow skull you or not? Yes. So, why? I mean, you've seen a pissed off Safi before. She's like a force of nature. When I heard her book got squashed, I seized an opportunity to aim her at a deserving target. So you were, what, protecting Gwen? That's as much as you get. And now I really do have to get back to work. But, Caulfield, whatever the real reason is for you digging up old history, be respectful to Maya. She suffered enough while she was alive. Ouais, c'est un trou du cul, mais il est gentil quand même. Il a une mauvaise attitude, Max, mais... Don't need to knock. My door's always open. Come on in. I want to show you something. C'est très embêtant dans son bureau à lui. Urine de bonhomme de neige. Aw, cute. My son gave that to me a few years ago. I just dug it out of storage. Ah, are you familiar with Araucaria forests? They're all over southern Chile. I'm not. They look beautiful, though. Well, next time the wanderlust hits you. I don't recognize the name. Oh, that. A fan sent it to me. He's quite famous, actually. Do you follow much football? Not really. Looks like someone had a party foul. What? Oh, it's just coffee. I'm a little preoccupied. What did you want to show me? Take a look at that. Holy shit, he actually did it. Did I make the right choice? Should I have told Safi about this? Ok, donc il a demandé la mesure d'éloignement. A movie? Holy shit. Now I don't have to read the rest of the book. J'ai une super nouvelle pour toi. Olympus Mons Pictures s'intéresse aux droits d'adaptation cinématographique de Toujours plus sauvage. Je t'appellerai pour te donner plus de détails et voir les démarches, alors garde un œil sur ton téléphone, Samuel. Dompteur d'auteurs sous-payés. Did I make the right choice? Should I have told Safi about this? Ok, donc il a bien fait la mesure d'éloignement. This is actually a really cool shot. I hope Robbie's doing okay. A pen so fancy I'd be nervous to write with it. Looks like Lucas has been having some late nights. It's a temporary one. I bought myself 2 weeks to find some solid evidence. I know you may not be thrilled. Safi's your friend. But it's giving me a lot of peace of mind, so thank you. You don't have to thank me. It was none of my business. Shouldn't have been looking through your stuff in the first place. I don't disagree. But no harm done.
but I'm sure that's not why you came to my office. How can I help you, Max? Comment va Robbie? Parlons de Maya, expo littéraire à Burlington. Why aren't you at that Burlington book event? The book expo? I pulled out. Didn't seem important, what with everything happening to Robbie and all this. How's Robbie doing? Still angry with me, but we're making progress. I canceled a few things to go to his taekwondo match. I think it made him happy. I don't mean to pry, but I couldn't help seeing that email from your agent. Oh, no worries. It's an incredible feeling. Getting chosen for the big screen. About time, right? Just don't tell people yet. Okay, Max? These sorts of things, they have to be announced properly. I'm thinking at Krampus. Krampus? Probably. I have a call with my agent later. I'll get the details then. I was wondering, what can you tell me about Maya Okada? Why do you ask? Je sais pourquoi, je suis curieuse. Surely you know why I'm asking. Better than anyone else. I'm afraid I don't, actually. Now, if you'll excuse me, I have a phone call to take with my agent, so if you could see yourself out. Sure. Alors je pensais pas qu'on allait lui dire ça, je pensais plutôt qu'on allait lui dire... Enfin tu sais très bien, genre bah tu sais très bien parce que... Comme sa fille elle s'est suicidée quoi. Well, that was a bust. Won't be able to snoop around in here either. Ah mais non mais putain, mais on est le monde de la vie. Mais en fait je les confonds à chaque fois, alors forcément... On va pas s'en sortir. Ordinateur sans surveillance. I can't imagine being this trusting. Don't they know there's snoops like me? Loretta's a hard worker. I'll give her that. I just wish she'd... Hey, Loretta. Oh, hi, Miss Caulfield. How are you? Have you talked to Reggie since yesterday? Reggie? Reggie Kagan? Business major Reggie? Crap! Wrong Loretta, Max. You know what? Ignore me. I am lost in space. End of the semester, right? Yeah. Yeah, totally. La honte. Anyway. C'est marrant parce que juste avant moi-même je m'étais trompée donc... Coucou DN. Me regarde pas comme ça toi. Oh, me regarde comme ça celle-là. Mignon. Y'a pas de nout-nout. Alright. DN, t'as pas fait Let's see nout-nout? what I can find about Maya. World's okayest dad. Might be the first time Lucas didn't oversell himself. Seems like at least one student remembers Lucas fondly. Cela fait des années, vous m'avez sûrement oublié. J'espère que vous me ferez l'honneur d'être le premier à lire ce livre. Mon auditeur serait fou de joie si vous pouviez écrire une recommandation, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Nout, ah c'est Twitch. Vous m'avez tellement inspiré quand j'ai commencé mes études. Tout ce que je veux, c'est savoir ce que vous en pensez. Exemplaire de pré-publication, ne pas diffuser. Looks like a fun read. I didn't know Lucas did fun.
That's probably his ex-wife. They look really happy here. What a strange place to find a key. Must be significant. Hihihi. Doesn't fit. How'd they get in here? Jesus, some of these items are priceless. I've got a lot on my plate. I don't need this right now. Where the hell's Yasmin? Where's security? First Gwen's slashed tires. Now Lucas's office? What's going on in his timeline? Discrétion sur 20. Pretentious, shiny, and probably hasn't typed a word in years. Kinda like Lucas. Waouh. La violence. Nope. That's not what I was expecting. Wait, 1,000,000 miles beneath my feet? I know this. Maya wrote this. Trouver quelque chose de moins évident, plus métaphorique. Éveiller la bête m'a fixé du regard. Elle devient moi, j'avais toujours été elle. Mais c'est arrivé plus tard, à cet instant je tremblais, glacée par une matinée de janvier. Je fis un pas en direction du camion qui roulait, lançai un regard aux personnes rassemblées sur le trottoir derrière moi et compris tout à coup ce qu'on ressentait en se noyant. À chaque fois ça parle de noyade, hein. Mes parents se regardaient, Obasan regardait ses pieds, un étranger y aurait peut-être vu de l'obstination, une désapprobation de mon départ. Je savais qu'ils avaient pleuré et ne voulaient pas me le montrer. Mon âme leur appartient, c'est ce à quoi j'ai pensé à cet instant. Les quitter revenaient à essayer de respirer sous l'eau, je ne pouvais que me débattre. Anna est encore une petite fille, elle n'a que 18 ans, avait dit Obasan lors du dernier dîner de la veille, parlant de moi comme si j'étais absente. Elle est américaine, avait répondu mon père, comme si cela expliquait tout. Nous sommes tous américains à présent. Tous sauf mon frère Kaito, il travaillait à Tokyo, il n'aurait jamais quitté le Japon, pas même pour tout l'or du monde. C'est ce même acharnement qui m'a poussé à quitter le seul foyer que j'ai jamais connu, à emprunter les 200 000 miles d'autoroute qui me séparaient d'une ville construite autour d'une bête. C'est là, dans ce labyrinthe, que mon âme allait arracher à ceux à qui elle appartenait. Dans cette ville, la bête s'est redressée et a plongé son regard en moi. Elle est devenue moi, cette bête et moi ne faisions qu'un depuis le début. Cette notion de déplacement trouverait un écho dans n'importe quel pays. Ok. Come on, there's gotta be a copy in here. Maybe 10 of them. Holy shit, it's the same. Oh, il lui a volé son livre. Oh le bâtard. Ah le fils d'up. Ah le fils d'up. Remets vie, refait, ça va ma vie. Ah le fils d'up. Je me disais si c'est pas un truc genre en mode il a abusé d'elle ou un truc comme ça, c'est qu'il lui a volé son livre. Et depuis tout à l'heure, pareil, avec sa fille, je me disais peut-être que, genre, finalement, il s'était rendu compte qu'elle avait elle avait volé le manuscrit de quelqu'un et c'est pour ça que Gwen s'en est rendu compte et qu'elle a voulu le faire dépublier ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est lui, là. Le bâtard. J'ai les ongles super longs. Si par pitié, mets-nous un message dans le Discord. Je veux voir tes ongles. Merci, cordialement.
The beast rose instead to me. Alors, éveiller la bête m'a fixé du regard, elle devant moi. J'avais toujours été elle. Oh waouh, non mais d'accord, il a juste changé les prénoms. Il a changé les... Il a changé les villes, mais c'est la même chose. Il travaillait à Santiago. Il n'a jamais quitté le Chili, même pas pour tout l'or du monde, ok. Waouh. Il fait les ongles qui suent. L'enflure. Mais oui, l'enflure. C'est Denis jamais. Il vole les travaux de ses étudiants. Comment ça va, Effet? Finn was right. Lucas does have blood on his hands. Mais... This is what I've been missing this entire time. Elle m'a dit pour une première, je te l'ai fait long que à condition que tu arrives à écrire un SMS avec. Ah bah oui, oui, hein. Ah, tu voulais vraiment qu'ils soient longs? Genre, ils sont longs comment? Mais MD. Hello, je vais pas me spoiler, mais bon jeu, bonne soirée. Ça marche, Karl, merci beaucoup d'être passé, d'avoir fait un petit coucou. I have to talk to Sophie. Sophie, hey. Stay strong, Habibti. You know where to find me. Attendez, il y a Cody qui me parle. J'ai mis dans Blabla Live. Attendez, on arrête tout. J'aille voir les ongles d'effet. Immédiatement. Oh, damn girl. Damn. You. Damn les ongles. GG DN, merci beaucoup DN pour ton Prime, pour tes 8 mois d'abonnement au MG. Youhou. Youhou. Et GG les ongles, hein, effet. Oh, j'ai envie de me faire une manucure Jinx maintenant. Oh, putain, ils sont longs, hein. Oh, j'ai jamais eu les ongles aussi longs. Et du coup, tu arrives à taper un SMS avec ça? Moi, j'y arriverai pas, hein. Ça fait super longtemps que je les ai pas fait en plus. Is something wrong? Oh, you want to talk to me now? Oh wow. I've got nothing to say to you. Sophie, What? Did you spread my business to someone else? Dig up a couple more clues? Shit. She knows I've been asking questions. I'm not sure who you've been talking to, but I have a good reason. Oh, you have a good reason. Well, in that case, what's your good reason, Max?
Attendez. Hop. Tac, je voulais juste regarder un truc. En plus, c'est le... Oui, c'est plus le clavier du PC pour l'instant que je galère. Ouais, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que j'ai jamais voulu trop avoir long, parce que j'ai peur que ça me saoule, en fait. Je ne peux pas t'en parler, j'essaie de t'aider. Mais elle va nous gueuler dessus, peu importe, en fait. Je peux pas t'en parler, j'essaie de t'aider. Si on lui dit j'essaie de t'aider, elle va me dire qu'est-ce que tu me veux, lâche-moi la grappe. Et si je lui dis je peux pas t'en parler, elle va me dire bah voilà, bah super en fait. Bah j'essaie de t'aider parce que je ne peux pas t'en parler, c'est trop cryptique. I'm worried about you. I think there might be someone that means you harm. Yeah. Me too. I don't have the energy for this. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. On stream à tout ça. À plus DN, des bisous. I spent so many nights like this when I was on the road. Diners, bars, hotels. I liked being alone then. At least, I think I did. Joyce still treats me like her second daughter, even after everything. Sometimes it feels like she pins the hope she had for Chloe on me. The least I could do is make her proud. I can't just sit here feeling sorry for myself. I need some company. I could ask Amanda to help me drown my sorrows. Ok, alors. Mon rock, ma lumière et ma camarade de beuverie préférée, Claudia, merci d'être ma femme. Sans toi, je serais probablement en train de pleurer toute seule dans un bar du Kansas. Je ne sais pas qui m'a refilé des bonbons au canaille hier soir en guise de pourboire, mais t'es célib, joli. Je crois qu'on tient quelque chose tous les deux. Max, si tu es disponible, j'ai obtenu un billet supplémentaire pour l'expo Burlington. Ah merde, mais ça c'était ok. Ok. Pense bête. Ok. Donc là... Parler à Amanda dans le monde de la vie, parler à Vin dans le monde de la mort, sortir du bar du monde de la vie. Ok. Hey, sport. Working hard or hardly working? Sport? You cosplaying as a boomer dad today? Hey, you said it first. I doubt it. Old sport is more my Mais c'est pas la style bonne. anyway. It's finals week, isn't it? Everyone that's come in here lately has that same frazzled look. A drink to ease your troubles. Shot, please. Quoique non. Are we wanting a gasoline on fire flavor experience? Or a sickly sweet, rated grandma's liquor cabinet kind of taste? Sweet. You know me. If it's not cloyingly sweet, I can't drink it. Have you ever tried Amaro? It's this sweet liqueur. It tastes like
A whole herb garden went on a week-long bender. Great. Now I'm depressed and scared. How are we Bon, je feeling suis now? investie, mais il faut que j'y aille. Bisous. Des bisous. Si jamais t'as envie de suivre, juste j'ai mis tout sur YouTube Like I en keep replay. thinking I've hit rock Donc si jamais ça t'intéresse, comme ça tu peux les regarder quand tu veux et je mettrai la suite à chaque fois. Voilà. bottom. But then I realize I'm still falling. You are such a disaster. De rien. God, I certainly have a type. You need more than a drink. Let's hang. Laisse-moi m'habituer sur mon sort, tu vas pas avoir des ennuis. Don't you have a bar to tend? We don't need to leave the turtle to have fun. Remember that date we were gonna go on? What do you say we have that date now? What are we gonna do? Kidnap the members of Revenge Horse and force them to play here? As if. Revenge Horse only plays house shows. We might not be able to go to a show for real, but we can always pretend. I guess. Bitch, shut your dumb eyes. Don't call me bitch, bitch. We pull up to my buddy Eddie's house. We call it the Rat Hole. Best house shows in Lakeport. Revenge Horse goes on at 11, but at the Rat Hole, that means midnight. The place is packed. We can smell Granite Joe smoking a blunt out back. And Eddie waves to us from a table full of scary merch. Hold up. Why is the merch scary? We approach the merch table. It's covered in stickers and pins, and they're all of this horse that looks like it was, quite frankly, drawn by a toddler, and yet it's powerful. No matter where you stand, it stares into your soul. Sick as hell. I buy a sticker. You now have one sticker. Hey, do I hear the band doing a sound check downstairs? Ahead of schedule? Let's check it out. Careful, the stairs are steep. On dirait des Sims. J'avoue qu'il y a un truc. Hein. Revenge Horse opens with my favorite song. Fuck, Marry, Kill. And a mosh pit opens in the smoky dark in front of the stage. Let's thrash, Shaka. Okay, let's pretend you said something normal, but basically that. We throw ourselves into the crowd. On se rappelle, elles sont dans le bar où il y a plein de gens. Hein. Et il n'y a pas de musique. Hein. À part dans leurs écouteurs. To be fair, I probably immediately get a black eye. Oh, then I fight us a way back to the bar and get you an ice pack. I only need one eye to see the show anyway. Hey, the singer. Is she a stage diver? I mean, in so much as you can call a thrifted area rug a stage, sure. She sets her guitar down and takes a running leap towards the crowd. I run over to the spot where she would land. Wait, don't you have an ice pack in one hand? Oh. Oops. Yes, I do. Shit. I hope you're prepared for what happens next.
Don't tell me that the singer, that she... Stone cold dead on the floor. But don't worry, this is how she would have wanted to go out. Mais what? Before we leave, we each receive C'est an intense quand invitation même to her comme Viking funeral. That was the wildest show I have ever seen. Or, like, talked about. Told you it'd be worth it. And you're walking away with, let's see, 1 terrifying horse sticker, some bruises from moshing, and an invitation to a Viking funeral. If that was just the dry run, imagine what the real Revenge Horse show is gonna be like. She cute. It's been a buck wild day. But that made me feel like, I don't know, maybe tomorrow my existence won't make things worse for everyone around me. You keep saying that about your day. What happened? Why are you so nice to me? Shit. I'm doing it again. My therapist says I latch onto people too quickly. But what am I supposed to do when I gel with someone? Act like a bitch? Pitié, non, ce serait sexy. Oh, waouh. Bitchy women are a huge turn on, so. Oh? Good to know. Because I can be vicious. Ew. Look, what can I say? I have a thing for emotionally unavailable women. You're not saying I'm... You're literally in my bar talking about yourself like you're a Category 5 hurricane. Sorry, did I do something wrong? No. I really want to kiss you. It's just that like I said, I tend to go for women who don't feel the same way about me. And I need to know I'm not just projecting. So, you kiss me first. Mais embrasse-la. Eh ben dis donc. Bon après, on l'a croisée tout à l'heure. Et elle était vraiment très bizarre quand elle était dans la fac. Mais de tout à l'heure, elle ne se souvenait pas de ce qu'on lui avait dit. Donc je suis en train de me demander... si c'était la même. Est-ce que c'était la même Amanda? Elle est genre giga mime, c'est tout. Mais l'Amanda du monde des morts... Elles ont plus de tensions sexuelles que les BL ou les dramas, j'avoue. Je suis d'accord. Allez, on lui roule une galoche. Oui. I'm a sucker for a good dare. But I'm also very polite. So
You go first. Oh my blush, it's a new game, elles vont Are you s'emballer. trying to break me? Ça va Thierry? Le bisou, le bisou, le Max bisou. Caulfield, you are the worst. Elle est trop belle, Amanda. Fuck. Attendez. Hop là! Damn! When do you get off? About an hour. But before we do anything else, maybe we should sleep on it? In my bed? Oh, wow! As much as I'd like that, I'd like to be able to tell my therapist I made good choices this week. You are a very smart woman. Goddamn. To be continued. Okay? Plus de tension qu'un drama, no. j'avoue. C'est pas slow burn là par contre. Hein. Bon, j'espère que c'est pas elle qui a tué sa fille, c'est tout, mais bon. J'avais pas vu, elle a un de ses culs. Bah d'accord. Parler à Vin dans le monde de la mort. Elle a un boule. Le boulard. You know, I'll admit, I don't really see too many live performances. And we're going to correct that immediately. If you want to get to know me, music is a surefire way to do that. Oh, well, in that case, I'll bring a notebook. Take notes. Excellent, write this down. Does comedy, enjoys live music, super cute, that last one's important. I feel like you've done this before. What's in the Max journal? Hot's definitely there. And mysterious. Hoping you can help me fill it out a little more. Pas vu l'un de ses culs, mais attends, tu vois pas. De quoi? Le cul? Sure. Alternate Max and Amanda got to see a real band, but did they get to attend a Viking funeral for Grease Trap? Moi je dis ça, je dis rien, mais il y a un petit truc qui me fait penser à Ashley. C'est-à-dire... Amanda, elle te fait penser à Ashley? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? You stay the fuck away from me. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. Eh. Oula, Amanda va crever. What Lucas did to Maya was deplorable. I can only imagine how painful that was for Sophie. And I poked at that pain like a kid with a stick. Maybe I should have told her the truth. I think I'd kill you. Sorry, I'm trying to fix it. Fuck. I thought things would be different here. I hope Sophie doesn't hate me for too long.
D'ailleurs, est fait avec Cody, on a regardé Arcane hier. Il fait en train de galérer pour me répondre avec ses ongles. So, any idea what you're gonna do? Hey, Max. Oh, fuck. That's about the level of greeting I'm expecting at this point. Thank you. You okay? Everything's fine. She fell in love with the wrong person. Reggie, what happened to the bro code? Max is a bro. You ever have a thing for the wrong person? Oh, elle a un crush pour Vin. 100%. Show me someone who hasn't, and I'll show you a liar. Or however that saying goes. That's deep, Max. I didn't think I wanted anybody before. Reggie says I should move on, and he's right. I haven't felt this way about anyone, ever. I don't know if I will again. Give yourself some time. Life has a way of surprising us. Really hope you're right. Hey, Gwen. We just keep meeting like this. Guess we've both had bad days. You have a Il est gay. Il est pas gay, Vin, il nous drague tout le temps. I did get into it with Yasmin. She lied to my face. Oh, to your face? She must really like you. You want my input? Cut and run. Caledon is shiny. Mon cul s'il est pas gay. Mais non, mais il est pas gay. It's a tar pit. En général, dans Life is Strange, on connaît assez vite les orientations sexuelles de tous les personnages. Our Hein. best plan is going to be moving across campus. Il n'y a pas trop de surprises. Hein. Just pretend like I'm not even here. Trouvez-vous une fille qui sait parler aux poissons. Quel enfer. Tout ce que je voulais pour Noël cette année, c'était pour pouvoir présenter mon chéri à mes amis à la Krampus, mais je crois pas que le Père Noël y arrivera. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Just talk to me, Sophie. Tell me what's happening. Je me suis tue si longtemps que ma langue s'est flétrie, mais mes dents se sont aiguisées. I wish Sophie gave me a moment to explain. Certaines personnes font de l'amitié un spectacle, mais si elles étaient de véritables amies, elles respecteraient vos limites. Complètement perdu mon après-midi, j'ai acheté une puce GPS pour mon téléphone, elle en essaie même plus. En sortant les ingrédients pour faire une sangria, je me suis souvenu d'une amie qui aimait se saouler et essayer de nous faire entrer dans des bâtiments abandonnés. J'espère qu'il y a plein de bowling en ruine là où tu es.
ouais. De bowling abandonné. Tiens, tiens. C'est la première chose qu'on a fait... avec sa fille. C'est la première scène qu'on a avec sa fille au début du premier épisode. C'est nous en train de rentrer par effraction dans un bowling abandonné. Coucou Marty. You can't be a bar. Hey, Reggie. Feeling okay? I don't feel like I'm about to fall off the face of the earth. Avec sa tête, il pourrait me sentir, hein, tu marches pas sur mes Prada là. Bah, ça veut pas dire qu'il est gay. No, I'm not doing Aloiys, good. tu devrais essayer. Si à Stars, tu aimerais ce jeu. Ah, tu penses? I wasn't doing good before I saw me. Now I'm worse. I think something like that would rattle anyone. That's not the only thing, though. When I was a freshman, I thought moving here, across the country, would fix everything that was broken inside of me. Everyone here just thinks I'm a fuck up. And maybe they're right. Reggie, you're funny, genuine, clumsy. But I've seen your photos. You're not a fuck up. At least there's one thing I'm good at. Mon bébou. Thanks, Max. Anytime. So, are you gonna take the Visionary Ventures gig? That's what I really need to cap off my night. Falling on my ass. Was it really a good idea to cancel this? That's what I really need to cap off my night. Falling on my ass. J'ai une petite pause de 2-3 heures. Oh, petite pause, oui, en effet. Hey. Hey, yourself. How are we feeling? Oh, you know, I'm upright. Take it easy, okay? Mm-hmm. Come here often? Probably too often. Join me? Help yourself. Rough day. Everybody hates me. I'm annoying. I'm bothering everyone. My colleagues, Moses, Safi. Safi used to get pissed at me too. Are you crazy? Safi was obsessed with you. She would talk about you all the time. I was always jealous. I mean, Don't hurt yourself.
I know about you and Safi. Oh. Well, I should have told you. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, de toute façon. There's been a lot going on. And it's not like we're besties or anything. I wasn't her boyfriend or anything. And it ended a while ago, but I guess I had this idea that we'd make up. Eventually. Any other deep, dark secrets you've disinterred from my past? I know what happened to Maya. Allez, hop. Christ, Max! I was joking. And I know what you did after she died. I was young. I was an asshole, and I didn't want to end up working at my parents' liquor store until I shriveled up and died. Does the past version of you ever feel like, I don't know, an alien? Like, oui. The shit that person cared about is so worthless. You can't even remember being them? That sounds like a shitty spot to be in. Especially right out of undergrad. Right? Here I was with the chance to be salaried, health insured, even fucking 401k'd. And all I had to do was talk shit. Which I'm good at. C'est un bullshitter. Sorry to bring down the vibes. I need to be more drunk. See, you made yourself right at home. I blame Vin. Oh. You hitting that? What? No. I mean... Damn, girl. We were talking. And then Safi happened. And I guess Amanda didn't feel like I could hack it. Oh. That's kind of whack. She's probably right. She's cute, but a little too principled for me, even discounting her utter lack of interest in my gender. Hey, principals can be hot. Uh-huh. I'm serious. Mais non, il couchait avec sa fille. Passion is very Il dit. No, you're right. Passion is sexy. Like your buddy. The big guy with the telescopes. Moses? Once, I asked him how his day was going, and he explained to me the double slit experiment. Oui, t'as raison. Weirdly hot. Il est bi, je crois. Oh my god. What, you're saying you wouldn't? He's my friend. And this would be extremely friendly. Moses, smash or pass? Pass. Non, pas Ken. Non. Mais lui, il peut y aller s'il veut. Ah putain, je l'aime bien en fait. Il est drôle. He's a friend. It'd be too weird. More for me. I'll say this for Caledon. It's got a high ratio of fuckable faculty. Dr. Hunter, for instance. Interested? Non. Mais je veux pas Ken la docteure non plus. She's a wife. So do a lot of people. Don't let your dreams be dreams. Il va demander moi après. Hold up. This is smash or pass, not have a healthy, long-term relationship and 2.5 kids or pass.
I'm not asking if you want to marry them. Just exactly. Professor Colmenero. No. He sucks. Does he now? You suck. Hey, I'm just trying to think of people we both know. Lucas, smash or pass? Mais pas Ken, mais au secours! Pass, he's a dick. And yet, I've put up with worse for less. Okay, my turn. Yasmin. Now that's just unfair. Why? Because then I'd have to admit just how hot I find authority figures. I am incredibly unshocked. Yeah? Yeah. Fine. My turn again. Let's see, who do we both know? Aha. No. My students are off limits. Well, as I am one. Voilà, j'en étais sûre. Il va demander et moi. Not one of your students, which appear to be your two standards. Come on. So, about me, Miss Caulfield. Ooh. Where do I fall on the binary? Oh no. Refuse, wesh. Alors, sachant que le monde où on a embrassé Amanda, c'était dans le monde des vivants. Là, on est dans le monde des morts et Amanda veut plus de nous. Non, c'est pas le même monde. On est dans deux réalités parallèles là. Juste avant, c'était dans le monde des vivants et là, c'est dans le monde des morts. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue sur tous les tableaux? Ou est-ce qu'on reste fidèle à Amanda? J'ai peur qu'à la fin, les deux mondes se réunissent. Ouais, j'avoue. Putain, c'est des bâtards hein, de faire ça, genre nous en mettre un dans chaque monde là, parce que du coup t'es grave tenté. Oh là là. Même si je prévine. Oh là là. Je sais pas quoi faire. En vrai, j'ai envie de dire oui, juste pour voir ce que ça fait. Mais en effet, je sens que ça, on va courir à la catastrophe après. C'est ton problème. Ouais, je sais. Ah là là. Ou alors si ça se trouve, il y en a un des deux qui a fait de la merde. Et tu vas les confondre dans les mondes. Ah bah ça, tu me connais bien ça. Je vais oublier qui est qui. Non, je refuse. Allez, je refuse. En plus, il y a Amanda juste à côté, on peut pas lui faire ça. Elle est juste à côté, Amanda. Genre, elle est en face de nous. Elle va nous péter la gueule, hein. Oh, je regrette déjà. Don't take this the wrong way, but... No worries. No hard feelings. That's the smash or pass rule. Yeah? Yep. Well, it's been fun. I needed this, so...
Night, Max. Oh, le petit Good night, tap-tap then. sur l'épaule de la friend zone. Oh, c'est terrible. C'est terrible. I better cross back over in case Sophie is cooled off and is trying to reach me. C'est terrible ce qui vient de se passer, le pauvre bébou. Adding this to my sad guy drinks alone series. Quand on découvre qu'il ne faut pas s'arrêter à la première impression. Ouais, j'avoue, hein, parce que c'est un peu ça. Hein. Ah. Oh putain. Alors attends, quoi? Oula, oula, ok. Salut Max, je sais qu'on a une matinée riche en émotions, je suis encore en train de la digérer, mais j'ai une question vite teuf. Est-ce que tu reçois mes textos quand tu es dans l'autre réalité? J'essaie de me faire une idée de ce que tu peux faire d'un point de vue physique. On dirait que non. Ok, cool, ça m'aide beaucoup. Je te dis quelque chose dès que j'aurai commencé à comprendre ce qui s'est passé ce matin. J'ai commencé à creuser un peu la situation avec Alderman et c'est déjà chelou apparemment. What the fuck? Apparemment ni la police d'État du Vermont ni celle de Lakeport n'ont d'inspecteur Vincent Alderman dans leur dossier, ni maintenant ni à aucun moment. Oh là là, ok. Oui, ok, c'est étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Moses au rapport, je croyais être dans l'impasse avec Alderman, mais j'ai eu un résultat au nom d'Alderman dans la région de Lakeport. Il y a eu un rapport bizarre qui date d'une quarantaine d'années au sujet d'une veuve du nom de Marjorie Alderman qui aurait presque 70 ans aujourd'hui. Je suis en train de le lire et je te raconterai dès que j'aurai compris de quoi ça parle. D'accord, dis-moi ce que t'as trouvé et fais attention à toi. Après ce qu'on a vu là-haut, j'y compte bien. Bon, l'article sur la mère d'Alderman devient bizarre, alors accroche-toi. Il y a une quarantaine d'années de ça, elle a été hospitalisée à Lakeport quelques jours avant sa date d'accouchement avec des complications liées à sa grossesse. Sauf que malgré ses déclarations, il n'y avait pas de bébé. Pire, il n'y en avait jamais eu. Elle a dit que Feu, son mari, et elle avaient prévu de donner son nom au bébé, Vincent. On dirait qu'il y a des échos de qui Alderman était ou de celui qui aurait dû être, mais rien que des échos. Oh putain. Alors le gars qu'on a vu tout à l'heure n'aurait jamais dû être là, oui. Selon le rapport officiel, on a diagnostiqué à Marjorie Alderman des douleurs abdominales intenses. Une réponse psychosomatique au chagrin accablant résultant du décès de son époux. Putain. Je sais. L'inspecteur Vince Alderman n'est jamais né et n'a jamais existé, mais il reste des résidus de son ancienne existence. Mon âme de scientifique aimerait comprendre comment tout ça est possible, mais mon âme d'homme noir dans un film d'horreur me dit qu'il vaut mieux laisser tomber le sujet, et c'est elle qui a gagné. Bonne idée. C'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire, et merci Moses, merci pour tout. C'est de la science, je ne pouvais pas ne pas vérifier, j'aimerais juste pouvoir raconter tout ça à sa fille, moi aussi. Faut qu'on embelle cette histoire avant que ce qui lui est arrivé n'arrive à quelqu'un qu'on aime. Ok. Yasmine... Ouah, mais... Bonjour Maxime, je voulais te dire à quel point j'étais heureuse de l'amitié que Moses et toi portaient à Safia. Bien qu'elle ait mis fin à ces jours, vous avez tous les deux rendu sa vie aussi spéciale qu'elle a été brève. Elle raconte de la merde, elle, hein. EBA, cafette, 7 décembre. Oh non, j'ai loupé une photo. Téléphone. J'ai perdu 2 étudiantes talentueuses à présent. Ces 2 jeunes femmes étaient extrêmement douées et audacieuses. Je ne sais pas quelle conclusion en tirer, hormis que j'aurais dû faire plus. La première récitation publique de sa fille. Ok. J'arrête pas de voir des posts de gens qui sont allés sur les lieux du crime. Bonne chance et amusez-vous bien avec vos traumatismes à vie. Bébou.
Ok, alors maintenant il faut qu'on sorte du bas du monde de la vie. Ok. Les toilettes de l'autre côté. Nothing from Sophie. I don't know what I was hoping for. Maybe I should just head home for the night. Ma vie. What the hell? Oh. En tout cas, c'est pas Alderman. Vu qu'il est mort. We now return to your regularly scheduled fuckery. Oh, God. This is bad. Là, on est dans le monde des vivants. Les gens vivent dans ce monde. Bah là, on est dans le... En fait, on... Whoever was here really messed this place up. What were they looking for? Là, on vit dans le monde où sa fille, du coup, n'est pas morte. Enfin, en gros, c'est ça, les deux mondes qu'il y a. Parce qu'à chaque fois, je dis les morts, les vivants, mais en fait, c'est juste sa fille qui est décédée dans un des mondes et qui est morte dans l'autre. C'est la seule différence qu'il y a. Mis à part, bien sûr, bah, les réactions des gens, etc. Mais... Ok. Les photos... Somebody wanted to get in here really bad. Oh, il y a encore des paquets de bonbons. Ça, c'est un truc qu'on retrouve tout le temps. Journal d'Arcade Abdiabé, what the fuck? And now Sophie. It feels like everywhere I go, somebody gets hurt. Oh shit. They're still here. Coincer l'intrus. Oh shit. I can't let them go through my investigation stuff. Everybody knows that bad shit happens in basements. Regarde si on peut pas faire quelque chose en attendant. Changer de vêtements, bon c'est peut-être pas hyper important. Fuck, Chloe. You are always the brave one. Oui, bon, c'est pas le moment de faire ça. Je voulais juste voir si, je sais pas, ça nous proposait autre chose. Bon, ok. C'est l'intrus. Regarde si on peut pas utiliser un truc pour se défendre ou je sais pas quoi quelque part, mais je pense pas. Recueil de poésie. Et qui? Ah, la sculpture, on aurait pu prendre, mais non. On n'a pas le droit. Bon, bah on va y aller sans rien pour se défendre, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Change de monde pour voir si c'est armé. Ah, trop tard. T'es maligne, toi. Alors que moi, pas trop. C'est moi. Oh shit.
shit is right. You're me. I wish I could tell you there's a reasonable explanation for that. Wait! Quel est con. Oh waouh. On a déjà vécu cette scène dans Chocolate. Damn it! Now how do I get across? No doorways to the other world on this side of the log. I need to find a way to track her from this timeline. Shit. How do I know which way? I have to use both. What? Hope I haven't lost her. Quelle angoisse. I almost got her. What the? Stop! For fuck's sake, just stop! All right. You caught me. Now what? Now what? Where did you even come from? Are you from the future? Is this what's been going on with you? That you've completely lost the plot? I don't understand. Why were you in my house? What are you looking for? What are you looking for? All that stuff in your dark room about Lucas, about Vin, about Gwen? Shit you have no reason to know about or care about.
Wait, what? But you know too. You care too. Don't we want the same thing? Absolutely fucking not. Stop. Please. We can't touch each other. I've seen what happens. Please, trust me. Trust you? Go fuck yourself, Max. No! Uh-oh. Come on! What the fuck was that, Super Max? Come on. Let's get you warm. What the fuck was that? I always said you were too soft for academia. What the heck? Nani? Nani the fuck? Eh? Mais what? Ok, bah c'est super. Moses est soulagé que vous soyez sain et sauve. Jouez le jeu. Jasmine vous fait confiance et vous voit comme son allié. Amanda est ravie de votre baiser, mais elle veut ralentir la cadence. Embrasser Vin. Du monde de la mort. Vin est un peu déçu. Pas grave. J'ai rien bité, mais... Coucou Flopo, ça va? Max a entendu correctement la réplique d'animé de Moses. Max a promis à Moses qu'elle dirait à sa fille de faire attention à elle. Max a confondu, c'est Loretta. Ah oui, putain, mais moi j'ai confondu, c'est vrai. Max n'a pas touché la note du mec au téléphone. Mais faut arrêter de toucher les notes des gens, en fait, ça suffit. Hein. Max n'a pas laissé de message au futur. Ah, j'avais pas vu que je pouvais le refaire. Max a dit à Vin que Lucas avait demandé une mesure d'éloignement à l'encontre de sa fille. Max a informé Diamond que Vin avait dit que Maya avait des problèmes de santé mentale. Max a commandé une boisson sucrée à Amanda. Max, il y avait pas mal de choix à faire. Hein. Putain, la vache, il y a 7 pages de choix, c'est énorme. Max a accordé un moment de réflexion au Snapping Turtle. Max n'aurait ken aucune ni aucun de ses collègues à ken ou pas ken. Ken ou pas ken. Ah, il y avait un monde où on jouait pas à ken ou pas ken, donc ok. Grace Trap a péri en plongeant dans la fosse. 81%. Ah oui, d'accord. Max a trouvé l'intrus uniquement grâce aux indices. Ah ok, d'accord. Ok.
Eh ben... Hein. C'était quelque chose cette histoire encore. Et Flopowet, t'as réinvité parce que t'avais pas regardé ceux d'avant et du coup t'avais pas le contexte, ou juste l'épisode t'as rien compris alors que t'avais le contexte des épisodes d'avant. Parce que là moi j'ai rien compris, mais je sens qu'après je vais être en mode ah mais c'est pour ça. J'ai pas vu ceux d'avant. Ah bah oui mais c'est pour ça, ça change tout. Ça change tout. Si jamais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mais vous avez tous les épisodes sur YouTube, et là je mettrai celui-ci aussi, histoire de rattraper si jamais vous avez manqué un épisode et que vous voulez avoir différents trucs. C'est pas la même personne qui arrive. Oh oui, je sais, j'ai vu, il dit, t'inquiète. Bon, bah Cody m'avait rapporté à manger. Bon alors. Oh. Très bon épisode. Franchement, je trouve que ça va crescendo. Le premier épisode était un peu mou. Le deuxième, j'ai adoré. Là, le troisième, c'était très bien. J'ai pas vu le temps passer. C'était grave bien. Ça allait un peu plus vite. Là, on a passé quoi 3 heures dessus. Le dernier, on avait mis 4 heures. Donc c'est pas mal. Et il nous en reste 2. Franchement, pour l'instant, je suis pas du tout déçue du jeu. Je suis contente. J'avais peur que ce soit nul, que ça me plaise pas. Merci pour cet après-midi, c'était très très cool. Demain, on se retrouve demain matin en craftinal et un petit peu demain après-midi pour jouer aux Sims. Voilà. Je ferai une pause entre les deux parce que j'ai un rendez-vous. Je vous fais des gros bisous. À demain. Et puis, merci beaucoup d'avoir suivi avec moi. Bye bye.